Akkam jirtu hordoftoonnii fi barattoonni Daayinaamoo ani Faayisaa Iddoosaati. Har'a waa'ee application of rational function kan jedhu jalatti yaadrimee isaa akkasumas immoo exercise 2.12 fi problem solving isaa wal wajjiniin ilaallaati seeraan hordofaa. Jalqaba irratti akkuma beekamu rational functioniin iddoo adda addaa irratti kan inni hojii irratti oolu. Kanaaf fiildota adda addaa keessatti apply kan goonu keessa mee amma muraasa fakkeenya kanarratti hundoofnee ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa maal jedhaa? A sample of 80 gram amma kan nu kenname saampliin 80 giraamii tokko kan ice cream 80 giraamii qabu tokko maal of keessaa qaba jedhaa? 50 gram of fattiidha. Kanaaf akkasumas immoo 20 gram of fat carbohydrate kana keessa gaa maaltu jira? Ice cream tokko keessatti ice cream 80 giraamii ga'u keessatti fattii 50 giraamii akkasumas immoo carbohydrate 20 giraamiitu jira. Kanaaf isinni jalqabaa maal jedhaa? How much fat does fattiin immoo wanni ice cream 350 keessa jiru ammamiidha. Kana yeroo hojjennu normal formulaa fayyadamna. A keenya irratti maal jedhaa? Yoo 50 giraamiin keenya kan fattii keenya 50 giraamii of fattiin keenya meeqa qaba? It is 80 gram of ice cream yoo ta'e 80 gram of ice cream yoo ta'e ice cream keenya yoo ta'e amma maaltu nu gaafata? Dhibbi 350 giraamni 350 kun immoo meeqa of keessaa qabata jennee kiriis kiroosiidhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana hojjechuudhaaf maal fayyadamna? X times 80 gram jechuun X times 80 gram is equal to it is 50 gram times what? 350 gram goona jechuudha. Gram of ice cream. Kanaaf ishee kana hojjechuudhaaf irra 80 giraamii fayyadamna. Ishee kanas irra 80 giraamii fayyadamna jechuudha. Sana booddee isheen kun ni baddi. Gatiin X keenya asirraa maal arganna jechuudha? Giraamni tokko giraamaan badee giraama ishee kana tafa. Ishee kana immoo 15 giraama baay'isuu 350 yeroo 80 irtanii meeqa argattu? 65 tuqaa 6 gram of fat fatti arganna jechuudha. Fatti amma kanaatti maal keessa jira jechuudha? Ice cream kiloogiraama giraama 350 keessa kan jiru isa kanaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo biin keenyas yaaduma wal fakkaataadha. Ammas as keessa immoo 20 giraamiin of carbohydrate maal keessatti argama? It is 80 gram of ice cream keessa waan jiruuf. Amma immoo kan nu gaafatu maal inni 350 keessa immoo meeqatu jira ka jedhu barbaaddanna jechuudha. Ammas ishee kana kiriis kiroosii gooneet maal goona jechuudha? Y times 80 gram is equal to 20 gram times what? 20 gram times 350 gram nu taati jechuudha. Sana booddee ammas ishee kana 80 giraamiidhaaf irraa ishee kana keessa ammas 80 giraamiidhaaf irraa jechuudha. 80 giraamiidhaaf. Sana booddee 80 giraamiidhaaf irree gatiin wanni keenya carbohydrate keenya 20 gram times 350 giraamiin asirraa giraamiidhaan baddeet ishee kana 20 gram times 350 divided by 80 isheen kun 80 ishee kana yeroo hir'umoo amma immoo maal taati? 87.5 gram of fat 5 gram of carbohydrate taati jechuudha. Carbohydrate amma kanaa of keessaa qaba jennee tooftaa kanaatiin maal gochuu dandeessu jechuudha? Barbaaddachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo maaltu jira? As keessa a large mixing tax contain what? Contain 100 gallons of water into what? 50 pounds of what? Sugar have been mixed. Isaan kanneen jalqabuma irratti 100 gallons of water kun kan watariiti. Content of waterii keenya amma volume of waterii haa jennuuni. Inni kun immoo volume of what? Volume of kan concentration yookaan volume of this is sugar dha. S of T keenyaatiin initial irratti amma kana kan jalqaba jiru jechuudha. Initial irratti kan qabnu 100 gallons of water and also initial pounds of sugar in kennamu maal kan nuti qabnu 55 pounds qabna jechuudha. Amma gaa a tap will obtain by pouring what? By pouring 10 gallons per what? Per minutes. Kan inni jijjiiramu immoo jijjiiramni kan wanni keenyaa jechuudha. Jijjiiramni kan bishaanii keenyatti
daqiiqaa 10 keessatti daqiiqaa tokko keessatti gaaloorii 10 kan inni reetii isaa dabalaa adeemu jechuudha. This is what? Rate of what? Rate of water jechuudha. Rate of water. Water per what? Per minute keenya irratti. Per minute keenya irratti. Inni biraa in the same case at the same sugar is found the pair of what? The rate of what? The rate of sugar is what? Isheen kun immoo rate of sugar per what? Per minute keenya irratti. Per minute. Rate of volume of water I mean time sugar per minute keenya irratti amma inni jijjiiramu kanaani jechuudha. Kanaaf egaa amma jalqaboota kana maaliin bakka buufanna? Du'aan dursinee mee statementota keenya buufannu mee let jenneeni let s of t keenya kan maal haa ta'u pounds of sugar at time t keenya haa ta'u at time t keenya taayimii wayii keessatti jechuudha. Time t keenya irratti. Inni taan immoo v of t keenya immoo ammas immoo gallons of what? Gallons of water at time t. Water at time t. Amma wanni kana keessa maaltu jira? Concentrationiitu jira. Mee amma immoo c of t keenya immoo concentration of water. Concentration of water keenya. That is, it is concentration of S of t over what? V of t. This is concentration keenya jechuudha. Concentration at time t keenya. Time t keenya jechuudha. Amma gaa yaada kanarraa kan fudhanne jalqabuma irratti iyyuu maaltu jira? Jalqaba irratti wanniin keenya S initially keenya irratti kan jalqabuma irratti walii otoo jijjiiramni isaa reetii isaa otoo jijjiiramin kan jalqaba irratti inni jiru S at initial S nootti haa jennuuni meeqa 5 pound keenyatu jira. 5 pound keenyatu jira jechuudha. Inni taanu pound keenyatu jira. Inni taanu immoo volumiin iddoo kanaa immoo volume of watering keenya immoo 100 gallons'itu jira jechuudha. 100 gallons'i. Kanaaf egaa erga sanaa booddee immoo inni lammaffaan immoo rate of change keenya rate of watering keenya rate of water per minute keenya irratti maal inni S of t keenya jechuudha. Kana asirraa nuti fudhannu it is 100 gallon per what? Gallon per minute keenyatu jira. Akkasumas immoo rate of what? Rate of sugar per minute keenya immoo maaltu jirti? It is 1 pound per what? Per minute tu jira jechuudha. Per minute. Jijjiiramni inni daqiiqaadhaan jijjiiru kanaadha kan nuti qabnu jechuudha. Asirraa egaa amma statementii keenya yookaan S of t keenya fudhannaa jechuudha. S of t keenya jechuun maal inni tootaalii keenya yoo fudhanne it is initially keenya irratti maalidha kan nuti qabnu? It is 5 dha. 5 plus what? 5 plus jijjiiramni 1 times t dha. Daqiiqaa tokko keessatti maaltu jijjiirama? Gaaloorii tokkoon yookaan paawundii tokkoon jijjiiramaa deema waan taateef 1 times t taati. This is equal to 5 plus what? T nu kennaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo volume of t keenya immoo jalqaba irratti meeqa qabna? dhibba. Akkasumas immoo daqiiqaa irratti immoo meeqatu jijjiirama? 10 gaaloorii 10 kan inni jijjiiramu jechuudha. Amma kana erga arganne booddee kan inni gara gaaffii keenyaatti yeroo deebinu maal nu gaafate? Find the concentration of this sugar at what? After time 10 minutes. Mine concentration of S of 10 C of 10 nu gaafate jechuudha. Kana jechuun C at 10 keenya maal nu ta'a jechuudha? S at 10 divided by what? Volume at after 10 minutes ta'a jechuudha. After 10 minutes keenya irratti kan nuti argannu minutes keenya irratti kan nuti argannu yaarrimeensaa kana jechuudha. Kanaaf egaa kana yeroo jennu S of 10 yeroo jennuuni this is what? 5 plus 10 jechuudha. 5 plus 10 because bakka itti kanaa 10 buuftu inni kun immoo maalidha kan nuti qabannu 100 plus 10 times 10 qabna. Maaliin bakka itti kanaa maal buufanna? 10 buufanna waan ta'eef jechuudha. This is equal to 15 over what? 15 over 400 goona jechuudha. Ishee kana yeroo hirtanii maalidha kan isin argattanii? This value is equal to
0.075 qabna jechuudha. After 10 minutes keenya this is concentration keenya concentration wanta kana calories hamma kana irratti yookaan immoo maalinni paawundiin hamma kana per calorie keenya meeqa nu ta'a jechuudha 0.075. What we know is garuu immoo what is C of 0? C of 0 initially keenya irratti of fudhanne amma fakkeenyaaf initially keenya irratti immoo maalinni this is equal to C of 0 over S of 0 over what? Volume at initially keenya irratti volume of calorie of kan watery jechuudha. Kana jechuun 5 divided by what? 5 divided by 100 ta'a jechuudha. Maaliif initially keenya irratti ishee qabna waan taateef. Isee kana yeroo hirtanii 0.05 it is pounds per what? Calories kan. Amma gaa yeroo compare yoo goonu rate keenya jechuudha. Rate of increment keenya yoo fudhadhu relative keenya relative terms keenya yoo fudhannu maal taate jechuudha. This is what? This value is daqiiqaa 10 booddee jechuudha. Relation keenya 0.075 divided by what? 0.05. Ishee kana yeroo hirtanii meeqa argattu? 1.5 arganna jechuudha. This means inni kun ammamiin dabale jechuudha. It is increased. Daqiiqaa 10 booddee parsantii meeqaan jalqabe dabale jechuudha. Parsantii 50 dabale jechuudha. So it is increased by what? Wanti sun concentration keenya increased by 50% nu taate jechuudha. Maaliif 1.5 jechuun waan keenya jalqabuma irratti ka jirudha. 0.5 kana immoo gara parsantiitti 1.5 kana gara parsantii yoo goonu 150 dha. 100 akkuma jirutti ta'ee isa jalqaba original irra ta'e amma dhibbarra nutti dabale sun parsantii 50 suni maal ta'a jechuudha. Wanti sun daqiiqaa 10 booddee ammamiin akka dabale kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii salphaadhumatti maal keessan argachuu dandeessu? Statementii keessan argachuu dandeessu jechuudha. Inni taanu maalidha kan nu gaafate exercise keenya keessatti two pipes can fill the tank of what? The tank in 6 hours. Two pipes. Pipesota lamatu jiru. Pipe tokkoffaa fi lammaffaan waliigalatti pipe sana guutuudhaaf sa'aatii meeqatti fudhata? Sa'aatii 6tti fudhata. Garuu immoo hariiroon jarreen lamaanii konekoo yookaan immoo taankarii keenya lamaanii a larger tankers works what? Twice as fast as the smaller one. Harka lamaanii inni lammaffaa jechuudha. Tuubboon keenya inni lammaffaa harka lamaanii kanaaf inni sun itti fi sasanaati jechuudha. Kanaaf egaa meebe fakkeenyaaf buufnu let x be the smaller tankii keenya pipe haa taatu pipe keenya haa taatu the larger piping keenya immoo largerin keenya immoo the largerin keenya larger piping keenya immoo maal taate larger piping keenya immoo this is equal to harka sasana lama jechuun 2x dha jechuudha. Then amma gaa waliigalatti maal inni kan isaan wanni godhanii sa'aatii meeqatti fudhata jenne sa'aatii 6. Kana jechuun work rate isaanii x plus 2x keenya tokko irra 6. Reetiin isaanii tokko 6ffaadha jechuudha. Kanaaf guyyaatti yookaan sa'aatii 6tti kan isaan wanni ta'a. Kana yeroo hojjannu maal arganna? 3x is equal to 1 over 6 dha. Kanarraa yeroo hojjannu this is what? Kana gati x keessan yoo fudhattani x is equal to 1 over what? 1 over 8. Sadi yeroo hirtanii jechuudha. Kana jechuun 1 over 8 jechuun the smaller tanking keenya gaa smaller piping keenya smaller piping keenya kan inni fill itti godhu yookaan immoo kan inni wanta sana guutuudhaaf sa'aatiin itti fudhatu it takes the how many hours? 18 hours. Rate isa 1 over 80 yoo ta'u it takes what? 18 hours nu fudhata jechuudha. Kun rate of time keenya waan taateef 18 hours dha nu fudhata. Inni biraa immoo the larger piping keenya immoo maal taate? Larger piping keenya immoo 2 times of the smaller dha waan taateef it takes what? 2 times what? 2 times x. That means 2 times 1 over 18. This is equal to 1 over 9, which means it takes what? 9 hours
guutuudhaaf dhuunfaadhuma isaatti wanta sana taankii sana guutuudhaaf sa'aatii meeqatti fudhata jechuudha? Sa'aatii 9 kan inni itti fudhatu jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii salphaadhumatti maal keessan argachuu dandeessu? Sa'aatii hammamiitiin wanti sun akka guutuu danda'u ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo argachuu ni dandeessu. Tole gaaffiin keenya lammaffaa immoo maal jedhaa? Legacy bought what? $150. $150 by what? By 7,500 biriidhaan amma kana biteedha. Kanaaf kan inni barbaade maali? How many USD United States of dollar can he buy by what? By 13 Ethiopian birr. Kana jechuun directly hariiroo keenya fayyadamna jechuudha. Kanaaf egaa maalidha kan nuti gaafate? 150 USD dollariin keenya meeqa kan inni bitu? It is 7,500 birrii keenya kan inni bitu. Birrii bitaa jechuudha. Asirraa egaa kan nuti qabnu immoo maalini? 30,000 birriin keenya immoo ammami kan inni bitu ka jedhu x goonee arganna jechuudha. Kana hojjechuudhaaf salphaadhumatti maal goona? X into 7,500 birriin keenya ammami ta'a jechuudha. Vaaluun kun 150 criss crossdha waan taateef USD dollar times what? Times 30,000 birr 30,000 birrii taate. Ishee kana maaliif hirtu? Over 7,500 birrii gootu 500 birrii goona. Ishee kanas over what? 7,500 birrii goona jechuudha. Sana booddee isheen kun kanaan baddeet haala kamitti arganna? X is equal to amma birriidhaan baddee asirratti kan nu haftu tarmiin haftu maal taate jechuudha? Ishee kana yoo hirtanii ishee kana kanatti yoo hirree 75,300 yeroo goonu wanni gochuu dandeessu kun meeqa ta'a? 4 ta'a. Ishee kana 4 baay'isuu 150 ta'a jechuudha. Ishee kana yeroo baay'istan immoo meeqa gootu? 4 times 375 yeroo ta'an 4 baay'isuu 150 jechuun it is what? 600 United States dollarii taati jechuudha. Tooftaa kanaatiin salphaadhumatti vaaluu keessan argachuu ni dandeessu. Inni itti aanu immoo maalidha kan inni gaafate? Sophia drove her car with what? 45 kilometers of jedha. Akkasumas immoo erga hooftee booddee she ran out of a gas and had to walk what? Sana booddee gaazii haala yookaan bakkee sanaatiin haala immoo kiiloomeetira 2 kan isheen deemte yookaan amma gaaz isteeshiniitti jechuudha. Then her speed of driving is amma hariiroon jarreen lamaanii ammi isheen deemtee fi amni isheen konkolaataa oofte immoo hariiroo qabu. Kana jechuun ammi isheen konkolaataa itti oofte amma isheen lukaan deemte ammamiin caala jedha. 15 times of what? Air walking. Kanaaf if the total time lamaan isaatti ammi isheen ooftee fi ammi isheen lukaan deemte maaliif wanta sana nadaajii fixxee ta'uu mala waliigalatti sa'aatii meeqa kan inni fudhate? Sa'aatii tokkoof walakkaa yoo ta'e Soofiyaan sa'aatii meeqa kan ishee driving speediin sa'aatii isheeti meeqaan? Kanaaf egaa akkana hojjechuudhaaf leet jenneeni leet Sofiyaa walking ishee kana Sofiyaa walking wanni keenya amma isheen deemte annaawuniidhaan gooneet W kiiloomeetira per hour hin beeknu waan ta'eef. Akkasumas immoo Sofiyaa driving keenya immoo Sofiyaa driving speediin keenya immoo ammami 15 times what? 15 times her walking taate jechuudha. Her walking taate. Kanaaf 15 times W kiiloomeetira per hour maaliif annaawuniidha amma isheen deemte annaawuniidha jechuudha. Kanaaf egaa erga sanaa booddee Sofiyaa distaansiin keenya immoo amma isheen deemte immoo distaansiin kan maali? Distance of what? Distance of driving keenya immoo amma isheen driving ishee goote immoo kan isheen oofte jechuudha. Driving keenya immoo this value is equal to 45 kilomeetiriidha. 45 kilomeetiriidha. And what? And distancing kan immoo distance of walking keenya immoo amma isheen lukaan deemte walking keenya amma isheen deemte maal taati? Walking keenya it is 2 kilomeetrii deemte jedha. 2 kilomeetira. Sana booddee gara statementiitti fudhannuti.
So driving timing keenya immoo amma ishiin ooftee driving timing keenya driving timing keenya maal taati driving timing keenya it is distance of driving over what over time speed kan ishee wanni taate jechuudha. Sofiyaa driving speed keenya speed isheen qabdu sanaa jechuudha. Kana jechuun driving timing keenya meeqa kan amma ishiin distancing keenya driving distancing keenya it is 45 kilometrii hoofte achi booddee immoo amma isheen deemte immoo maalinni 15 watt 15 w kilometer per watt per hour asirratti kilometrii ambaddi isheen kana kanatti yoo salphiftanii this value is asii olee yeroo garagaltu valuun keenya 15 3 irra watt irra w hour nu fudhatti jechuudha. Sa'aatii amma kanaati kan isheen fudhatte. Inni wal fakkaataatiin immoo driving walking timing keenya kan isheen immoo itti deemte kan walking timing keenya immoo distance of walking divided by what speed of walking keenya kanaaf ishee kana yoo hojjannu amma isheen deemte this is 2 kilometrii dha. Amma isheen wanni taate immoo w kilometer per hour asirraa yoo fudhattan kilometrii dhambada amma maal taate jechuudha 2 over what w hour nu fudhatti jechuudha. W hour sa'aatii amma kanaati kan ishee wanni taate sana booddee amma maal gochuu danda'e garuu immoo ila 3 per w hour driving time isheeti. Akkasumas immoo walking timing keenya immoo 2 over w hour sana booddee waliigalatti garuu jarreen kun lamaan isaanii totally we have what total valuun keenya immoo maal taate kana jechuun 3 over w plus 2 over w keenya immoo meeqa taati jedha 1.5 hour because 1 half waan taate 1.5 hour taati jechuudha. Ishee kana yoo salphiftanii meeqa argattu jechuudha. This means 5 over w is equal to 1.5 hour 5 hour in baddi sana booddee asirraa maal argattu jechuudha. Ishee kana yoo salphiftan w keessan amma isheen reettiin isheen ittiin deemtu kan isin argattan 10 over what 3 kilometer per hour qabdi jechuudha. Amma kana keessatti speedii isheen wanni itti deemtu ishee kana kan nuti argannudha jechuudha. Kanaaf amma dhumarratti maaliidha kan nuti qabnu immoo amma kan inni nu gaafate driving speeding keenya garuu maal taati jenne it is 15 times w 15 times w means 15 times 10 over what 3 kilometer per hour taati jechuudha. Kilometer per hour ishee kana yoo hojjennu sadiitti yoo salphifnu 15 sadiitti yoo salphifnu 5 baay'isuu 10 jechuun this is 50 kilometer per hour taati. Amma isheen itti deemte kun amma isheen itti konkolaachiste kun meeqa taati jechuudha. This is 15 kilometer per hour dha. Amma hammi isheen itti tarkaanfatte immoo amma isheen itti deemte immoo it is almost 3.33 kilometer per hour adeemte jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii salphaatti maal keessan argachuu dandeessu statementii keessan immoo salphaatti argachuu ni dandeessu jechaadha. Then after gara problem solving keenyatti agalluuti maalidha kan inni jedhu zaruu complete what here job with what 5 days rate isa barbaanna. Amma asirra zaruu work rating keenya work rating isaa maalin guyyaa meeqatti fixaa guyyaa 5tti. Amma work rate isaa bifa fractioniti kan nuti barreessinu kanaaf 1 over 5 dabalataan immoo tulluu work rating keenya maal taati tulluu work rate keenya ishee kana yoo hojjanne immoo inni immoo guyyaa meeqatti fixaa guyyaa 3tti. Kanaaf 1 over 3tti fixaa jechuudha. Kanaaf maal nu gaafate in how will it take to complete the job if they work what together lamaan isaanii together jechuun they have what the sum of the two jechuudha.
1 over 3 plus what? 1 over 5 jechuudha. Amma kana yeroo walitti daanu guyyaa meeqatti akka isaan fixan argachuudhaaf LCM isaa yeroo wanni goonu 15 taati. 15 sadiif yeroo irru 5 5 baay'isuu tokko jechuun 5 ida'u ammas 15 shaniif 3 3 baay'isuu tokko jechuun 3 kanaaf 8 irra meeqaati 15ti. Kun togeezarii keenya irratti amma gaa taayimiin keenya yookaan immoo deetii isaa yoo fudhanne taayim reetii keenya yoo fudhanne taayim reetiin keenya yoo fudhanne isaan sun work reetii keenya taayim reetiin keenya yoo fudhanne this is equal to 1 over what 1 over age over 1 over working reetii keenya waan taateef 1 over age over 15 dha. Ishee kana yoo hojjennu reciprocallyidhaan yeroo nuti fudhannu 15 over what 15 over 80 taati jechuudha. Ishee kana yeroo hojjennu 1 point kana yoo hirtan 875 days day amma kanaan fudhatte jechuudha. Ishee kana gara guyyaatti yoo jijjiirtan guyyaa meeqa nu fudhatti 1 day and what and 7 hour nu fudhatti gamtaa dhuunfaa isaaniitti inni tokko sa'aatii 5 hojjete inni tokko sa'aatii 3 hojjechuun walitti dhufanii yoo hojjetan hojii sana ammamiin xumuru jechuudha. Guyyaa tokkoo fi sa'aatii 7 hojii sana salphaadhumatti xumuruu ni danda'u jechuudha. Kun tooftaa ittiin argachuu dandeenya. In another case, maalidha kan nuti qabnu in one morning the shadow of the building is what? Building 20 meter is what? 50 meter long. Kana jechuun wanniin isaa kan height amma kanaa qabu normal height dha kan keenya. Kan normal height keenya if the shadow of the building of height of building is this one, this is what? Shadow keenya amma kana dheerata. Kanaaf maal gaafate? How long is a shadow of a tree this meter long? Kanaaf kan amma kana qabu immoo kan height amma kana qabu amma miidha kan inni dheeratudha. Kanaaf egaa asirraayis akkuma jalqaba hojjenne maalidha 20 meter of heightiin keenya shadow ammamii qaba? Shadow 50 meetridha kan inni qabu. Kan inni nu gaafanne immoo maalinni kan 10 meetrii ta'e tokko immoo ammam qabaataadha. Shadow'n isaa ammam ta'uu danda'a. Kanaaf normally criss cross fayyadamna. Maal goone jechuudha? X times 20 meetiriin keenya X times 20 meetiriin keenya 10 meter times what? 15 meetrii taati jechuudha. Ishee kana gatii X keenya argachuudhaaf over 20 meter ishee kanas maal goona? Over 20 meetrii goona jechuudha. Sana booda isheen kun kanaan baddi gatiin X keenya yookaan immoo length of the shadow keenya asirratti maal taati jechuudha. Ishee kana yoo salphiftan 30 20 yeroo hortan meeqa taati jechuudha? It is normally isheen kun 32 hiruu jechuudha. Ishee kana yoo 15 hiruu jechuudha. Maaliif 0 asirratti 0 yoo balleessine meetira yoo balleessine sana booda 15 fi 15 jechuun immoo meeqa taati? It is 7.5 meetrii taati jechuudha. Kanaaf wanti height 10 meetrii qabu shadow'n isaa hammam dheerata jechuudha? 7.5 meetrii dheerata jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamtanii salphaadhumatti rational functionii keessan apply itti gochuu dandeessu jechuudha. Egaa walumaa galatti barattoota yaarmeewwan an application of rational functionii guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo itti aanu immoo wal arginnutti turtii gaariin isin hawwu nagaatti naa tura.